мы начинаем. So, good afternoon or good evening, everyone. Thank you for joining us. Всем привет, добрый день или добрый вечер. Спасибо, что вы с нами сегодня. I guess it is evening there. Yeah. And let me say a few words about it. Немного расскажу. At the same time, please find a comfortable position if you wish. You can be seated or lay down on the massage table as you wish. You can even exchange bars. Вы можете занять комфортное положение, лечь, либо обмениваться барами, то есть чтобы вам было удобно и комфортно. So maybe the first question is, who are you as an infinite being? Первый вопрос, кто вы как безграничные создания? And that would be really amazing if I could tell you in a few words, but it is being, not about giving a definition. Я бы хотела вам рассказать в нескольких словах. На самом деле это о том, как быть, а не о том, как давать определение. And of course, we have so many expectations that maybe one day we will fly and we will do really extraordinary things. У нас очень много ожиданий на самом деле. Возможно, в один прекрасный день мы полетим и сделаем еще что-то такое невероятное. But the only problem is that our belief systems will limit what we can do. So that needs to be changed. Дело в том, что наша система верований и убеждений остановит от того, что мы хотели бы предпринять. Поэтому стоит это изменить. It's like changing the space you are functioning from will allow you to have that what you desire to have. А если вы измените пространство, из которого действуете, то все получится, что желаете. So as long as we are functioning from our limited points of view, we can only create what we created so far. И пока мы действуем из наших ограниченных точек зрения, то будем создавать то, что создавали до сих пор. And actually, the acoustic wave is the tool or is the information that can help you with this part, like changing the space that you are functioning from. Вот акустическая волна именно и служит для того, чтобы изменить то пространство, из которого вы действуете. So, all right. Acoustic wave actually it means the space of infinite possibilities. Акустическая волна – это пространство безграничных возможностей. And of course, there are infinite possibilities about how you become a millionaire or how you heal from cancer or how you find an amazing partner. И здесь мы можем говорить о том, что вы можете разбогатеть, стать акустической волной миллионера, также можете излечиться с помощью волны от онкологии, от рака, также можете найти восхитительного партнера. And also the other question is that how much of our daily time are we functioning from our belief systems, our limited reality, and how much are we functioning as an infinite being from the space of infinite possibilities? И признайте себе, вот сколько времени в день вы действуете из ограниченных точек зрения и сколько вы действуете из безграничных возможностей. And if we never start to function as an infinite being, like if we never start to experience that space, then of course it will never happen. Если вы никогда не начнете получать опыт вот этого пространства акустической волны, то никогда и не получите безграничные возможности. So now if you are in a relaxed space, just allow your whole being to keep expanding out in all directions. Сейчас, если вы в расслабленном состоянии, то начните расширяться во все стороны Вселенной. So your body is included in this space, so you are not jumping out of the body, but you keep it included in the space. Вы как бы слегка удерживаете тело в этом пространстве, вы из него не выпрыгиваете. So you expand beyond your body and you expand beyond everybody else and everything else.
И вы расширяетесь за пределы своего тела, за пределы всех и вся. You don't have to force it, just allow that to happen, to go. Вам не нужно напрягаться, форсировать это, просто позвольте этому случиться. Even expanding beyond planet Earth or the whole galaxy. Даже выйдете за пределы Земля или галактики. And as you keep expanding, allow yourself to include everything, everyone, and all consciousness. По мере расширения включайте все, вся и всю осознанность. So allow yourself to have all the spaciousness that is possible. Позвольте себе получить всю пространственность, которая только возможна. And at the same time, you allow yourself to receive everything, even beyond your wildest dreams. Позвольте себе получить все, все и вся за пределами самых дерзких мечтаний. And if you look around in this expanded space, you can ask for the acoustic wave of you, the infinite being, your very nature, to show up. По мере расширения в этом пространстве запросите акустическую волну вашего истинного «Я», вашей сути проявиться. So it's like the blueprint of who you truly be, the blueprint that is totally beyond the limitations, the judgments, the expectations of who you are. И это на самом деле, в данном случае вы выходите, когда запрашиваете акустическую волну за пределы всех ограничений, ожиданий, точек зрения ограничивающих. And it's totally not a problem if you don't sense anything or if you don't have any idea how this should feel like or be like for you. И не проблема, если вы не понимаете или не чувствуете, как это должно происходить для вас. Что это такое акустическая ваша истинная волна? What we are choosing here is to expand our capacity of receiving beyond what we have so far. Здесь мы расширяем наши способности получения, что до сих пор вы не знали. To keep expanding our reality, expanding into the space of infinite possibilities. Мы расширяем, выходим за пространство, за пределы реальности и выходим в пространство бесконечных возможностей. And you can even allow the acoustic wave of you, the infinite being, to start to have an effect in your whole reality. Позволяем акустической волне истинных вас влиять на вашу истинную реальность. Like this is a space that is beyond all your imaginations. Like this is the space where all magic and everything that you ever imagined and even beyond that can show up. Таким образом проявляется пространство волшебное, о котором вы даже никогда не мечтали, и оно проявляется с легкостью. Like all kinds of changes with your body, with your relationships, with your financial reality. Проявляются изменения в ваших отношениях, в вашем теле, в вашей финансовой реальности, везде. So allow this space to show up for you. Like you can even enter that space with your body and your being. Вы можете войти в пространство со своим созданием, со своим телом. And as you enter that space, like what can you sense there or what can you perceive as a being? Когда вы входите в это пространство, что вы можете ощутить как бесконечная сущность? And it's a funny thing, but we can sense and perceive only as much as we allow ourselves or as much we believe we can. И самое интересное, что мы можем получить столько, сколько мы готовы воспринять. Вот мы так верим или считаем. Because this is totally beyond your five senses, so it's entirely under your control. За пределами ваших 5 чувств и находится полностью под вашим контролем.
This is not controlled by your eyesight or by your hearing or any of your five senses. То есть это не контролируется вашими 5 чувствами, вашим зрением, либо же вашим слухом, это за пределами. So you can choose to expand your capacity of sensing. Вы выбираете расширяться за пределы ваших 5 чувств. You can either call it your sixth sense, or you can call it the capacity of perceiving as a being. Запрашивай, что ты хочешь запрашивать. Так, выключайте микрофон. Repeat please, Rocco. Yeah, like you can call it as your sixth sense, or you can also call it your capacity of perceiving with your being. Вы можете назвать это 6-м чувством, либо восприятием с помощью или из вашей бесконечной сущности. So you can choose to double your capacity of perceiving all the energies, all the information. Можете выбрать удвоение этой вашей способности со всей энергией, со всей информацией. So you are not just being surrounded by the space of infinite possibilities, but you can allow it to flow through you, to be like organic part of your reality and your body. То есть это может быть вашей органической частью, вашей реальности, вашего тела. Вот когда вы не просто считаете, что вот это пространство вокруг вас, оно течет через вас, как бы это потоком является. Like just the same way, when we are living our everyday life, we allow this environment to have an effect on us. Мы можем провести здесь аналогии с окружающей средой, в которой живем и которая нас окружает. And our very nature is a space of infinite possibilities, so you can totally allow that to have an effect on you and on your body. И также, так как природа наша есть бесконечная сущность, бесконечные возможности, вы можете позволить этому влиять на ваше тело, на вашу жизнь. Like what would your life be like if you would totally allow the space of infinite possibilities to affect you and your choices? И какой ваша жизнь могла бы быть, если бы вы позволили безграничной этой реальности воздействовать на ваше тело, на вашу жизнь, на ваши выборы? What would your body be like? What would your financial reality and your relationships be like? What would you create? Что бы вы создали, каким бы стало бы ваше тело, ваша реальность, финансовая, либо отношения? If each and every cells and molecules of your body would function from the space of infinite possibilities. Если бы каждая клеточка, каждая молекула действовала из пространства безграничных возможностей. So just allow the space of infinite possibilities to have a communion with each and every cells and molecules of your body. И позвольте вот этому пространству воздействовать и проникать в каждую клеточку, в каждую молекулу вашего тела. Like totally being connected energetically and all the different ways with your lungs, with your heart, with all your muscles, your bones, your internal organs. Позвольте полностью соединиться энергетически вот этому пространству с вашими легкими, с вашими органами, с вашими костями и так далее. And what is the change that can show up if you keep it running, if you keep it allowing to have an effect on you? Что может проявиться, если вы позволите этому процессу стать постоянным, постоянно происходить, течь внутри вас? And of course, together with your body, we need to change the space, the energetic space and the consciousness that we are functioning from. Конечно, вместе с телом вам лучше изменить пространство, из которого вы действуете. You know, it's not just switching on and off, but we choosing to continuously function from the space of infinite possibilities. Здесь разговор не идет о включении вот такого переключателя, а о постоянном взаимодействии с пространством бесконечных возможностей. Like
We have so many memories about yesterday, about last week, about last year, about your whole life until today. But these are reference points only. You don't have to function from that. У вас очень много воспоминаний о прошлом, о том, что произошло на прошлой неделе, в прошлом месяце, но это всего лишь контрольные точки, и не следует базироваться на них, создавая свою жизнь. So everywhere you decided, or everywhere it was vital, valuable, and real to function from past experience, will you destroy and uncreate all that? И везде, где вы действуете из ваших точек зрения о прошлом опыте, из прошлых опытов, и все, что вы сделали жизненно важным, ценным и реальным об этом, готовы рассоздать и уничтожить. Everywhere you were using past experience as a compass to find your path into your future, will you destroy and uncreate all that? И везде, где вы считаете, что нужно использовать прошлый опыт для того, чтобы проложить дорожку в будущее, вы готовы создать и уничтожить все это? And what else is possible for you now if you allow your whole body and your whole being to function from the space of infinite possibilities? Что сейчас доступно для вас, если вы позволите телу и вашей реальности действовать из пространства бесконечных возможностей? What is the change that can show up in each and every molecules and particulates of your body? Какое изменение может проявиться в каждой молекуле, в каждой частичке вашего тела? The space of infinite possibilities is continuously interacting with your body. Потому что пространство бесконечных возможностей постоянно взаимодействует с вашим телом. What have you decided about how long the change should take? Сколько времени должно длиться это изменение и сколько на это требуется? Where have you decided that how long the effect of this should last? И что вы решили по поводу того, сколько будет длиться или держаться эффект этих изменений? And everywhere you decided that you would like to have a different life, but you are not willing to change because then everyone would judge you, will you destroy and uncreate all that? Вы хотели бы изменить свою жизнь, но вы решили, что все вас будут осуждать вокруг за это изменение. Готовы рассмотреть и уничтожить всё это? Actually, like changing yourself or changing who you are and what space are you functioning from is required to create a different future. На самом деле, создание другого пространства, из которого вы функционируете, и ваше тело необходимо для того, чтобы создать изменения, которые вы желаете получить. So what is the change that you are unwilling to have or unwilling to ask for? Так, каково же то изменение, которое вы не готовы запросить и получить? And what are we waiting for when we are not asking for this change? И чего мы ждем, когда мы не запрашиваем этого изменения? It's like the future you desire to have is just one step away from you. And you are looking from this side of the road and you are not willing to pass the road. Будущее всего лишь в шаге от нас, и мы стоим на одной стороне дороги и смотрим на другую. Passing the road is the symbolism to allow yourself to change who you are. Перейти дорогу – это и есть своеобразный символизм и говорит о том, что вы также можете себя изменить. Like, of course, we cannot compare based on the actual points of view what we have today about everything, like what it would be to function from infinite possibilities instead of points of view. Здесь лучше бы посмотреть на все точки зрения и не сравнивать их, а трансформировать, чтобы получить желаемое. No, it's not comparable of having hundreds of points of view about
money and generating money to the state of functioning from everything is possible about money. Здесь мы не будем сравнивать сотни точек зрения о том, как стать богатым, а будем говорить о пространстве, что все возможно, и возможно получить много денег. So everywhere we are afraid of the change and what it can bring to us. Will this turn on create all that? Везде, где мы боимся изменений, того, что они могут повлечь, чтобы расцветать и уничтожить. How much more ease and joy and happiness you could have if you were willing to give up your past and your past reference points. Сколько легкости, радости, счастья вы могли бы получить, если бы расстались со своими, готовы были бы расстаться со своими точками зрения в прошлом. And just keep allowing yourself that space of infinite possibilities, the acoustic wave, to go even deeper and have an even more organic interaction with you and your body. И позвольте этому пространству бесконечных возможностей, этой акустической волне воздействовать на вас и установить так называемый органический контакт с вашим телом и с вашей реальностью. Like having this space for your future and like having an adventure in this space of infinite possibilities. Если можно получить приключения в этом пространстве бесконечных возможностей с ним. You know, we already know what is this limited reality is about. So what if we would start to see what is the space of infinite possibilities is about? Мы все знаем, что такое наша ограниченная реальность. А что, если уже получить знание о том, что существует множество возможностей? In another sense, this is like going home, because space of infinite possibilities is our nature as infinite beings. Пространство бесконечных возможностей — это как быть дома, возвращаться домой, потому что это наша исходная природа. Like this is the space in which everything is possible for you. Like this is the space in which your body can change and create anything together with you. Это пространство, где все возможно, где тело может создать, изменить все вместе с вами. In this limited reality, you already know what are your capacities, because your bodies and your capacities are both limited. В этой реальности вы знаете, что такое ограничение, что ваше тело может создать, потому что ваши способности ограничены. In the space of infinite possibilities, you start to work from a totally different energetic reality at a totally different level of consciousness. В пространстве бесконечных возможностей вы действуете из другого уровня осознанности и с другим набором возможностей. And that generates a totally different physical reality for your body. Это создает совершенно другую физическую реальность для вашего тела. And that reality will totally be different from this limited reality. Эта реальность будет полностью отличаться от этой ограниченной реальности. So maybe people would look at you in a strange way. They wouldn't understand how you could create so much magic. Возможно, на вас будут смотреть и говорить, вы какой странненький или странненькая, потому что они к этому не привыкли. A lot of people may not even recognize what you are doing because it's totally beyond their level, their capacity of receiving. Некоторые даже не поймут, вообще не смогут понять, потому что это совершенно выходит за пределы их восприятия. And at the same time, you can still create like creation points with all these people to create a different future. И тем не менее, одновременно вы можете создать точки сотворчества с этими людьми, союза, единения, чтобы создавать будущее.
like connection points would create a relationship, but relationship is the distance between two people. Точки соединения создают отношения. Отношения — это и есть дистанция между людьми. With creation points, you can create the future that you desire together with people. В смысле точек сотворчества и единения вы создаете союз с людьми и, соответственно, другое будущее. So what is the future that you desire to create? Итак, какое же будущее вы хотели бы создать? And you can start to ask for that in the space of infinite possibilities. И вы можете запрашивать об этом в пространстве бесконечных возможностей. To become aware of all the elements that's required for that to show up with total ease. Чтобы запросить проявление всех элементов с тотальной легкостью. So what else can show up for you now? What else can be possible for you now that you have never imagined before? Так, что же возможно для вас сейчас, что вы никогда не представляли себе ранее? So just allow your capacity of receiving to keep expanding. Просто позвольте своей способности к получению продолжать расширяться. Like expanding that capacity to sense all versions of energy and all levels of intensity. Позвольте всем уровням интенсивности расширяться. And not just sense it, but have clarity about it. Не просто ощущайте их, но получайте ясность о них. And also to be able to transform it if required. Также трансформируйте их, если требуется. And even speed up the whole process. Также ускоряйте весь процесс. So it's not just expanding your capacity about the amount or the volume of energy, but also the intensity of the energy and also the time it takes to change it or transform it. Также вы можете расширять свое восприятие не только о количестве энергии, не только об интенсивности, но также о времени, которое требуется, чтобы трансформировать что-то. And not just through you, the being, but also through your body. Не только через ваше создание, через вашу сущность, но через ваше тело. If you can receive all kinds of energy, all amounts of energy at all levels of intensity, then what can you change in your body and in your whole life? Если бы вы могли изменить с легкостью все количество энергии, всю интенсивность, что могло бы проявиться в вашей жизни, в вашем теле. And allow the space of infinite possibilities to totally flash through you, like wash out all the past and logic. И позвольте пространству бесконечных возможностей вымыть из вас все прошлое, всю логику. So it's you, the infinite being, who is the source for creating a different future. И именно это вы источник для создания желаемого будущего. It's all about remembering who you are and what you can choose. Только остается помнить, кто вы и что вы можете выбрать. And actually, during the class, we can practice like body processes for the body and the being to like, speed up the transformation. На классе мы можем протестировать, попрактиковаться в телесных процессах для тела и для нашей бесконечной сущности, что может ускорить или трансформировать. So you can use these tools in all different situations in your life.
Вы можете использовать эти инструменты в разных областях жизни. The main purpose of that to recognize that these are not just tools, but this is who you truly be. И самая главная задача — осознавать, что это не просто инструменты, это ваша суть. To get to the point where you don't need tools at all, because you are the infinite being who is so magically can change anything. То есть как можно получить доступ, добраться до того места, где вам не нужно будет вообще никаких инструментов использовать, потому что вы есть уже безграничное создание со всеми этими инструментами. You can change your financial reality, generate the money you desire, have the fun that you desire to have. Вы можете изменить многое, вашу финансовую реальность, получить развлечения, забаву, удовольствие. Like having clarity about what's required to be done and also being able to make all those steps with total ease. Вы также получите ясность, что требуется, чтобы осуществить все эти шаги с абсолютной легкостью. Do we have any questions? Может быть, у вас какие-то есть вопросы? Is there anything came up or any bodily sensations? Чувствуете, что у вас, может быть, проявилось, какие-то интересные ощущения, либо что-то поднялось? Rupa, can you please tell a little bit more about the body processes? What are they? How, in which sense they are different from body processes of access? So, one of the purpose of these body processes about to get rid of all the connection points to the past, all the different ways we are functioning from the past. Цель этих процессов в том, чтобы убрать все эти точки соединения с прошлым. And actually, these are not just for the body, but for the being as well. Это не только для тела, но также для бесконечного нашего создания. Because like we have hundreds and thousands of stories about who we are and what happened to us, and we lock it into the body, so the body embody our points of view. У нас сотни историй о том, что с нами случилось, и все эти истории мы запечатлели в нашем теле. Like you keep telling to yourself the story of your life, and day after day you keep remembering your past and you keep implanting into the body, so it becomes your reality and it stays as your reality. Мы день ото дня продолжаем повторять себе одни и те же истории из прошлого, живем из них, все это у нас держится в теле, имплантируется в теле, и поэтому нам кажется, что это невозможно изменить. So actually it really slows down people's capacity of receiving and limits the capacity of receiving, because there are so many things become stagnant. Это замедляет или блокирует наши способности получения, и очень много находится в состоянии стагнации. Like as a child, you have lots of energy, not just physical energy for your body, but let's say mental energy as generating a different reality. Когда мы были детьми, у нас очень много было энергии, и вообще у детей очень много энергии, не просто физической, но и ментальной, для создания чего бы то ни было. And as you start to have more and more memories of what happened and you make it significant, all that becomes as well part of your body. So it's implanted even physically into the body. По мере нашего взросления мы все больше наполняемся в качестве имплантов различными воспоминаниями и считаем, что это все нельзя изменить. And after a while, you will become like a cup full of water that
cannot really change, just functioning from the past, functioning from all the water that's already fulfilled that cup. И у нас можно сравнить, что с течением времени мы становимся как наполненный стакан, там, чашка воды, которую уже все не изменить, и мы действуем из этого наполненного пространства. So with these body processes, we are sort of like getting rid of the water that's fulfilling you, getting rid of the past that is controlling your future. С помощью вот этих телесных процессов мы избавляемся от воды, которая наполняет нас, и очищаем все, что нас удерживает. Because your body has an amazing capacity to embody you as a being and embody your energetic reality, the space that you are functioning from. И вот эти процессы, они очень помогают нам удалить то, что запечатлено в нашем теле, воплотилось в нашем теле, и там плотно сидит. So whatever you implant into the body, it starts to generate that space for you. Что у нас имплантировано в теле, с помощью этих процессов начинает изменяться, генерироваться что-то другое. Like, you know, one day you can say that I would like to have more ease in my life, but if you are staying present with your body is sending you all the vibration of limitations and heaviness. Например, вы решили что-то изменить в своей жизни однажды, но вы действуете из всех вибраций, которые резонируют с ограничениями. So this is a process to change the being and also to change the body. So together you can have the space, the physical and energetic space to create a different future. Поэтому с помощью процессов на классе вы сможете изменить и телесные вибрации, и пространственные вибрации, энергетические, и создавать иное. And what number of processes does this class include? We have 3 specific body processes created for this class, or for this purpose. Для класса специально созданы 3 телесных процесса. And during the class, of course, we will exchange these processes. And of course, there will be lots of clearing and lots of theory about how we choose and how we create a different future. На классе будет много теории, как мы можем создать будущее, и то есть будет не только практика, но и теория. Because after the class, you become a practitioner of this technique. So it's really sort of like important to have the change in your body and in your being. После класса вы сможете работать в качестве практика и, соответственно, применять его к другим людям. Но для этого вам нужно иметь изменения в теле уже. So that would allow you to function from the space of the infinite being you are. That would allow you to like be that practitioner with your clients and also practice on your own life. Соответственно, у вас будут изменения, требуются изменения для практики не только в теле, но и в пространстве, и тогда только вы можете, являясь этим пространством и таким телом, вы можете все это создавать и со своими клиентами, и с другими людьми. Включите микрофончик, пожалуйста. There is a question. Yes. In the chat box. Hello, everybody. I have a question. Can I run acoustic way for myself? Is it productive to work myself with my own requests
with the help of acoustic wave. And it's interesting, can we use it for excessive weight? Tatiana asks. Can you read it in Russian as well? So it's on the recording. Посмотрите, пожалуйста, в чате вопрос. То есть Татьяна задает вопрос, можно ли использовать акустическую волну, чтобы работать со своими собственными запросами на себе? И можно ли акустическую волну использовать для работы с лишним весом? Yes, actually, you can use it on anything. It's not about what is it that you cannot use, because it gives you like an access to a space of infinite possibilities. Акустическая волна дает вам вход, как бы доступ в пространстве безграничных возможностей, и, конечно, вы можете ее использовать для всего. То есть вопрос не стоит о том, чтобы можно было такое придумать, для чего ее нельзя использовать. It's about to change anything that you desire and create that life that you desire. То есть, если вы хотели бы создать жизнь мечты, то вы можете использовать акустическую волну и создавать изменения. Of course, it is like there are, let's say, like infinite ways how something can show up, how something can manifest. So what have you decided about how it should show up? Существует множество способов, путей, как это может манифестироваться, и что вы решили по поводу путей манифестации? I think, like, as I see, like, sort of like the biggest obstacle is that people have a very solidified expectation about how things should show up. Ну, что я вижу на самом деле, у многих такие отвержденные ожидания о том, что может проявиться. Just as an example, like, you know, someone can expect that they will win the lottery and they stay at home and do nothing in order to win the lottery, just praying for that. Ну, например, кто-то хочет выиграть в лотерее, он сидит дома и молится только о том, чтобы выиграть. But actually winning the lottery, you would do it to have that much money. So you already solidified how you should want that to show up. То есть вы хотите выиграть в лотерею много денег, а вы уже отвердили вот эти ожидания, как это может проявиться. The same way, how many points of view we have about how I should change the size of my body or lose weight or anything like that. То же самое касается размера вашего тела, либо сколько килограмм вы хотели бы потерять. If we have no point of view about it, then the result can show up in infinite ways, and we will recognize what we should do. Если же у вас отсутствуют ожидания, нет точек зрения по поводу результата, то вы его можете получить многочисленными путями. Actually, being includes doing as well. На самом деле бытие включает делание также, но вы получаете ясно, что вам нужно делать. Yes. Какие-то есть еще у вас вопросы? Я задаю все вопросы. Что такое у вас еще интересное волнует? Может, какие-то у вас есть ситуации, либо какие-то вопросы, вот, что вы хотели бы разрешить? Какие в Иркутске проблемы? No problem. Like, for example, if you start to look into about having that extra weight, like you become aware of what have you done to have it? Like, what is the space or what is the point of your functioning from that made you generate it? So you can change that as well. И вы получаете сознание, ну, если мы возьмем вопрос с лишним весом, вы получаете сознание, что вы, как вы докатились до такой жизни, скажем,
в кавычках, да, то есть с каких точек зрения вы действовали, что вы делали и что вам сейчас нужно делать, из какого пространства действовать. Like the space of infinite possibilities also includes consciousness, so the information about it, and it also includes the skills and capacities required for that, for you to make it happen. То есть пространство безграничных возможностей включает не только вот что-то такое непонятное, пространственное, осознанность и так далее, но включает также инструменты и способности, которые начинают проявляться, и вы понимаете, что вам нужно делать. Или не делать. Рока, there is a question? Интенсивность в голове до звонка была меньше, сейчас усилилась. Irina has intensity in head. Before our meeting it was less, but now it Has increased. So, What can we do? yeah, would you please willing to receive the intensity that you sense? Ирина, вы готовы получить, принять эту интенсивность, которую ощущаете? Like I'm choosing to Да, have clarity готова. about what is this, what is the information behind the intensity, what am I aware of? Что я сейчас осознаю, какую информацию я сейчас получаю? Ирина, задавайте вопрос себе. Yes, she is ready to receive. Yeah, so anything that you sense, there is information behind. Со всеми вашими ощущениями есть информация. Or a certain kind of energy. So would you allow yourself to receive all the energy, all the information behind it? Информация или энергия. Вы готовы получить всю эту информацию, всю эту энергию? Да. So just allow There is- yourself to stay present with this intensity. Позвольте себе присутствовать с этой интенсивностью. And you can even expand out your capacity of receiving. Вы можете даже расширить свои способности в получении. Also expand your capacity of the allowance. Расширить свою способность в позволении. Like being in allowance with intensity and all forms of intensity. То есть быть в позволении со всеми формами интенсивности. And what can show up now? Что сейчас проявляется? When we are willing to receive with total allowance. Вы готовы получить в полном позволении. Like how many points of view do we have about symptoms? Like, all right, but if it turns into a headache or if it turns into a pain, then I don't want it. Сколько есть точек зрения у нас и симптомов. Например, если у меня болит голова, то что это означает? There is one more question. During the session, Lyubov asks, during the session, each molecule of my body was vibrating, expanding, and connecting. It was awesome. Thank you so much. Во время сеанса каждая молекула моего тела вибрировала, расширялась, соединялась. Это было круто. Спасибо большое, говорит Любовь. Спасибо вам, Любовь. Спасибо. Все понятно? Или есть какие-то еще вопросы? Задавайте, что еще интересует. Что понимаете? Здравствуйте, у меня интересная точка зрения, что я должна купить своему сыну квартиру, и от этого тяжесть, потому что купить нет возможности. И такое ощущение, сын ждет эту помощь, и у него не получается купить квартиру самому. Светлана. Hello, I have an interesting point of view that I must buy an apartment for my son, and I have a happiness from that because I have no possibility to buy it. And I have such a sensation that son is already waiting for my help and he is not able to buy the apartment himself. What can we do here? I mean,
this is your reality today, that you cannot buy the apartment. На самом деле, это ваша сегодняшняя реальность, что вы не можете купить квартиру. And in order to change your reality, are you willing to change the space that you are functioning from? Чтобы изменить вашу реальность, вы готовы изменить пространство, из которого вы действуете. You don't have to know how you will buy that, but the question is that, are you willing to buy that? Вам не нужно знать, как вы ее купите, просто признаете, вы готовы ее купить. Like, how many points of view do we function from regarding the topic that sort of like blocks stepping forward? Сколько точек зрения мы действуем, которые блокируют наши шаги вперед? Like, how much fun would it be to have that capacity to buy any kind of apartment for your son? И насколько это будет классно, забавно и весело, как вы развлечетесь, если вы купите любую квартиру для своего сына? If you can ask your own creativity, the infinite being that you are, like, what would be the first step to do? Спросите свою креативность, свое творчество, каким будет первым шаг, который стоит предпринять. You can even ask, like, it's like going into the space of buying that apartment, what steps does it require from you? И вы пройдите в это пространство, когда вы покупаете эту квартиру, и что требуется для этого. You know, it may not be logical steps, but what are those steps? Это не логический шаг, возможно, просто какие шаги требуется предпринять, что вы видите. It can be any kind of step, but what is it that you as an infinite being can come up with? Это может быть любой шаг, как безграничная сущность, что вы могли бы предпринять здесь. And one more question. Roka, thank you so much. Says Irina with headache, I feel much better, lighter. Next question. В продолжении вопроса про лишний вес есть осознание, что делать, что не делать, но почему-то я не следую этому. Как это можно изменить, как убрать этот блок и к изменению своего тела? Какой вопрос можно задать? Let's continue with the issue about excessive weight. I have an awareness what to do and what not to do, but for some reason, I'm not following it. How can I change it? How to eliminate this block for changing my body? What question can I ask here? Yeah, who is it that is not willing to change it? Это тот, кто не готов изменить. Like, whose reality are you functioning from? Из чьей реальности вы действуете? You know, it doesn't really matter if that's a friend, or it's a complete stranger, or it's an entity. Again, whose reality am I functioning from that doesn't allow me to make the steps, to make action? Неважно, кто это будет, ваш друг, сосед, там, незнакомец или же сущность, из чьей реальности вы действуете? You know, there is a gap between knowing what needs to be done and making that step. Есть пространство между тем, что следует сделать и что требуется. И что делаете? Like, whose reality or whose space am I functioning from that doesn't allow me to do what I know I should do? С чего пространства вы действуете, с чьей реальности, когда задаете вопрос, что требуется, когда пытаетесь что-то сделать? And okay, so I'm choosing my own reality. I'm choosing to create this future. Like, I'm choosing to change the shape of my body, because it's not just losing weight, but changing the shape of the body.
Здесь вопрос идет не только о том, чтобы похудеть, а о том, чтобы изменить форму тела. Because one part of it is like losing weight, but other part of it that the body would build muscles to change the shape to meet what you desire to have. И здесь один вопрос будет стоять о похудении, а второй вопрос будет касаться образования вот этих мышц, которые нужны для того, чтобы получить те формы тела, которые вы желаете. And one more question. I think that it is Yeah. asked maybe. So just one more thing I would add, just to like stay committed to what you are choosing. Never give up. Никогда не сдавайтесь, просто оставайтесь приверженным к своему выбору. Like there is an example, like a symbolic example about popcorn. Есть такой символичный пример о кукурузе воздушной. You know, when you buy, you know, a pack of popcorn that you have to put into the microwave and turn it on so it will pop up. То есть вы покупаете пакет с попкорном и помещаете его в микроволновку. And you know, you can turn on the microwave on the lowest heat just for 10 seconds and nothing will happen. And you can do it 100 times and nothing will happen. И вы можете включить мощность микроволновки на самую низкую, но ничего не случится, сколько вы в раз это не делали. It's like thinking of doing something that you know you have to do, but you never do it. And you can think of it 100 times, but nothing will change. Ничего не изменится, вы будете думать об этом 100 раз, что вы должны что-то сделать, но ничего не произойдет. Because in order to create the change that you know is possible, you have to turn up the heat in the microwave and run it for 3 or 4 minutes, so all the popcorn will pop out. Что вам нужно сделать, это увеличить мощность, и тогда все произойдет, и попкорн будет вкусным. So what it means, it requires you to stay committed to what you choose and never give up, never lose it from your sight. То есть нужно сохранять приверженность и никогда не терять ее из виду. And actually there is no tool that could do it for you. It's something that you have to do and you have to be in order for the change to show up. Вам нужно лучше быть вот этим пространством, изменением, которое должно проявиться в вашем понимании и вашей осознанности, а не просто применять инструменты. So if you sense that something energetically or emotionally or any way blocking you, you need to remove that obstacle so you can go further with greater ease. Если вы ощущаете какую-то блокировку, либо какое-то препятствие, то лучше сначала повзаимодействовать с ним, его устранить, прежде чем двигаться вперед. And one of the tools on the way is to become more present to ourselves and more conscious. То есть дело в том, как больше присутствовать и больше осознавать. Like more and more functioning as the infinite being that we truly are. То есть больше функционировать из пространства истинного нашего безграничного создания. Rocco, we have time. All right. One more question? Yes, last question, please. Thank you. Последний вопрос тогда, да, вопрос из Иркутска. Приезда в родной город совершенно утратилось стремление к созданию отношений. Вопрос, кто может препятствовать этому и как изменить? There is a question from Irkutsk. On arrival to my native town, I lost completely my striving to creating a relationship. I would like to ask you what can hinder this and how to change it. Maybe the question is this truly yours? Like, is this your point of view or is this your state of being that you lose interest about creating a relationship? На самом деле здесь вопрос о том, это ваше, что здесь вы считаете
о том, что значит стремиться, да, и создавать отношения. Like by returning to your hometown, how much of that belongs to people as well who are living there, or even family member living there, or family member who passed away? То есть вы вернулись в свой родной город. Вот сколько из этих точек зрения принадлежит вашим членам семьи, может быть, жителям этого города? Like this is about the question of who does this belong to? То есть кому это принадлежит? Like, you know what you would like to have, so anything that doesn't allow you to have that, are you ready to move it from your way? И все, что не позволяет этому быть, вы готовы передвинуть с вашей дороги. It's actually, what is the fire that you are giving up, or who is giving up the fire about creating a relationship that would be fun? Кто заливает этот огонь, который вы хотели бы получить, да, или который у вас был в создании отношений? And everywhere you gave space to these people or beings, or everywhere you decided you are loyal to these people or to their choices, you can destroy and uncreate and return back to the sender. Везде, где вы считаете, что вы преданы точкам зрения вот этих людей, вы готовы рассоздать и уничтожить все это. Like everyone else can have their own reality, and you can have your reality as well. Вы можете иметь свою собственную реальность, и они также могут получить свою собственную жизнь. Thank you so much, and thank you for today for joining us, and wishing you to keep functioning from the space what we just generated today at the beginning of this taster. Всем огромное спасибо за то, что вы присоединились к нам, были с нами на этом обмене и на тестере акустической волны. And hope to see you live very soon at your acoustic body class. Надеюсь увидеться вскоре на классе «Акустическое тело» и увидеть вас лично. And actually, what is the change that this can create in your life and your future? Какое изменение может создаться с помощью этого в вашей жизни, в вашем будущем. And thank you so much for joining us online. Спасибо, что вы с нами онлайн. Thank you so much, Rocco. The participants are grateful to you. They are writing in the chat box. Спасибо всем. Говорю то, что написали в чате. Thank you, Anna Maria. Thank you, everyone. Thank you. Спасибо всем. Пока. До скорого. Bye-bye. Thank you, Rocco.